the Valerian Isles, jewels of the Ibero Sea. Long a center of naval commerce, the people here have struggled throughout history for dominion over these shores. Finally, there rose a man to put an end to this conflict, Ogre. History would know him as the Dynast King. Ogre took the disparate races of... Tactics Ogre. It's an age of war, the will begins to turn. Так. Chosen child. When were you born? А третьего типа не рождаются, да? Ну ладно, возьмем что поближе. Death passes beset by birth. The final reckoning will prove false. Допустим, Майки. Что-то Beloved и Dearest Friend, это как-то совсем грустно. Why? How would you bring together two disparate clans? By diplomacy, наверное. Have no fear of failure. Sage will grant you a single piece of wisdom. What would you learn from him? The secret of wealth, secret of victory, secret of winning hearts. I'm a secret of winning hearts. Because your family stands chained before you. What punishment will you mete out? Ну, beheading, наверное. What do you seek in a lover? Wisdom and ability. Youth and power, youth and beauty. Ну, youth and beauty, наверное. Чушь. Whose blessing do you seek? Возможно.
Ty vårt som mejhal. It's as we heard, Denham. Lancelot's returned. Then it's time. Right, sister? Time to end this madness. We can't beat him, you know that. What are you saying, Joshua? You'd have us pass up a chance like this? It's foolishness to think the three of us might defeat the Dark Knights. They're the ones who have been foolish, and we stand to gain. Don't tell me you're scared. If you've lost your taste for blood, I'll do this myself. That's enough, Vice. Let's go. No, this won't end well. And what do we gain by taking their lives anyway? Lancelot is captain of the Dark Knights, and they are the source of Barkram power. Kill Lancelot, and you remove one of the pillars supporting them. The Barkram will falter, if only for a moment. Yet that moment will be all the encouragement the Galgastani require. They want Valeria for their own. The turmoil of the last war has only just settled. And you'd start another? Are we Wallister so free of turmoil now, Joshua? We are less than vermin in their eyes. Insects to be crushed underfoot. If war begins anew, we'll die just the same. Shh, they're here. We'll flank them. Denham, go round behind. Right. Who goes there? Чё-то так себе идея, конечно. Откуда толпу нападать? Friends of the Resistance, and no friends of yours. The Resistance? I expected a warmer welcome than this. They're children. Wait, do you even know who we are? You're Lancelot, and that makes you my enemy. Lancelot is my name, true. How is it that you know me? How could I forget you? The Dark Knights laid torch to this town only a winter past. The Dark Knights? But we come from the kingdom of New Zenobia to the east. And Lancelot of the Dark Knights has but one eye. You have two. One eye, you say? Would that he lacked my name as well. His reputation, it seems, does me no favors. No marauding knights us, but mercenaries come looking for work. I am Lancelot Hamilton, a holy knight of Zenobia. And I am Canopus, the one they named Windcaller. Our aged companion here is... The Starseer, Warren Oman, at your service. Mirden Warhorn, a knight of Zenobia, as it please you. Gildas is my name. There now, no need to be frightened. I wasn't. I don't know what to say. Forgive us, good knights. But perhaps this meeting might benefit us both. We have need of strength such as yours. Ah, tell us your tale then. We are strangers in this land, and I would hear more of it. Vice is my name. It would seem that you are not our enemy. I am the Sibyl Karshua, and this is my brother, Denham. Ну да, извините, наверное, стоит. I'm Denham. Please, forgive our error. Already forgotten. Though you did give us quite the surprise. Now, do you think we might talk somewhere out of this wretched heat?
We have just the place. It's not much, but it's secret, and it's safe. As it is, we lack swords enough to face the Galgastani. The Bakram share our deficit. A deficit they've remedied by joining forces with Lodis. So Lodis sent them the Dark Knight's Loslorian. Loslorian is an order under the direct command of High Priest Sardian, ruler of Lodis. They are said to be the greatest of the 16 orders and the High Priest's favorite besides. Yet he uses them not in open battle, but in shadows and secrecy. They are his ears and his dagger. They are as dark as their name. And these Dark Knights, whatever you call them, are backing the Bakram, eh? So, why are you come to our isles? Does Zenobia think to claim Valeria as her own? Do Lodis and Zenobia mean to bring their wars to our shores? Enough, Vice. Your question deserves an answer. We are Zenobian, after all, yet we do not serve as knights of Zenobia. We were banished, cast out. We're outlaws. No place waiting for us back home, nah? We've come to find work, preferably of the well-paying variety. I don't trust you, and I don't trust your story. This is our fight. Вот он отбитый, честно Vice, говоря. please. Lord Knight, you must forgive our passion. There is nothing to forgive. Tell me, what will you do now? For one, we have to get Duke Ronway out of Almorica. Duke Ronway. He is your leader. Not just us. He leads all the Wallister. The Galgastani hold him captive in their castle. They plan to execute him, if the rumors are to be believed. And we mean to stop them. A duke? But if his purse matches his title, a little rescue work might be just the thing. How about it, Lancelot? Look, I'm sorry for not trusting you. It's true that if we're to rescue the Duke, we're going to need help. Then there's nothing to be gained jabbering on here, eh? To Almorica Castle. Wait! The castle is well defended. A fight there would mean our deaths. And yours, Lord Knight. And I've seen enough of fighting. Enough of death. What about you, Denham? Would you have our aid? В общем, пень айву. 3 рыла, чтобы соваться. Without your help, Привет, Duke is as good as dead. Ah, then it's settled. We will prepare at once. Why do you not heed me, brother? I know how you must feel. But what of my feelings? I don't want to lose you. Our father is dead. A hard truth, but a truth all the same. In all the world, you are the only one bound to me by blood. I couldn't bear to let you die. Элмих Warrior, ты какой поставил? 5? Forgive me. I know my words will not sway you. Only Ну, не знаю, я с promise торрента me. не ставил, я его со Стима. Promise you'll украл. never leave your sister. What's Не keeping было you? проблем. Everyone's ready. 7 винда, ну, может быть. You can't coddle him forever. He's no little boy anymore. Do not speak to me of my brother. He does not share. I have no love for war, but I'd sooner die on my feet than on my knees. You would die on the backs of others. You were the one who brought them in here, Kashua. Because when I find a tool well suited for a job, I use it. At least one of us has the sense to recognize an opportunity. You should thank me. Is that how you see people? As tools?
I'd have expected more of a Sybil. Там имеет смысл на него еще модов навернуть. I потому что, only want to see an ванильный end он, of death. ну, на первый раз, может, и потянет, конечно. Там есть очень такие спорные моменты в пятой части. Партии здесь один черт не дает руководить. Hey, you're the rebels what been hiding out in Goliath. Here to save your Duke, is it? There's 2,000 Goth on that one's head, boys. Half the purse to him what brings him down. A narrow stream, scarce one pace across. Easily jump this. Watch. But look before, nah. You can only jump to ground of the same height or lower. One of the winged, like me, moves with no heed of height or terrain. Even so, rushing in alone without someone to watch your back is asking for an early grave. Always keep a close watch on the action to see who will move next. Avoid unnecessary actions and keep speed on your side. The distance a unit moves and the actions it takes determine how long it must wait to move again. The order in which units act is called the attack turn. Keep a close eye on this. You can sort units by order of attack turn to quickly tell which unit will move next. When a unit's turn comes round, you can command it to move, act, or use skills. What's more, you can issue these commands in any order you see fit. Think on your choice as well. The command to move can be cancelled at any time. If you find a unit out of range for a planned attack, try moving it to a different location. Units begin battle with no MP, that being the font of all magical power. Units accumulate MP gradually over time. Powerful magic requires greater amounts of MP, so think ahead before casting a spell. Skills are divided into 4 broad categories: action, support, auto, and special. Units learn skills as they gain levels, according to their class. That just now was meditate, an auto skill. Auto skills will sometimes take effect before your turn comes around. Use this to your advantage. Conjurer of magics must do more than learn a spell to wield it in battle. You must assign the spell before you enter the fray. Assign spells to your units from the party screen. Be sure
You'll need a class mark in order to change a unit's class. Some class marks can be found for sale in shops, but not all are to be had so easily. A unit's level doesn't change when they change classes, so if one class isn't working out, a new line of work may be in order. There's no reason to go making things harder on yourself than... To use common consumables, such as Mendleaf in battle, you'll have to prepare before you're on the field. Up to 4 may be ready. Best choose them with your unit's needs and... Take heed of the enemy's element before striking. There are 8 in all. Air, earth, lightning, water, fire, ice, light, and darkness. Each element has its strength. Air against earth and so on. It can be enough to give you the edge you need. Each unit has a level, but so does your party. Your party's level will rise as you lead them to victory in the stages to come. But remember, a unit can't advance beyond the level of the party. One whisper of Ronway's execution and out you come, bold as you please. A rat can smell a trap, but not all rebels, huh? High time we were rid of your lot. Support skills are just that, skills that provide some passive benefit to the user. When I move, you'll notice yellow points of light near me on the ground. This is a support skill called Rampart Aura. Any foes entering the range of the aura will be unable to move further until their next turn. Some support skills hinder the enemy's movement, while others might grant enhanced strength. Consider well your class and lay of the battlefield when choosing which to use. Trap, and we walked right into it. Trap or no, we fight or we die. I've never let a Galgastani get the better of me, and I don't mean to stop. Focus, Vice. Our first duty is to save the Duke. Don't lecture me on duty. You're on... You should not speak to Denham so. He was only trying... Wait, you're no Wallisters. I know a man from Lodis when I see one. Are you all right, Denham?
You shouldn't let Vice get to you. I'm fine, sister. Looks like our luck has turned. Ну, кстати, да, то, что справа партия размазывается по общему целому что The way inside is clear. Stay on guard. Leave the heavy lifting to us, Denham. Cover our flank, that's all we ask. A fine time for this, with Master Nibeth away. Listen well. We face the rogues who slew Bapal and his men. Underestimate them, and share Bapal's fate. Give these rebel swine a taste of Galgastani steel. Almorica shall never fall! Interlopers! Why do you meddle in our affairs? Our struggle with the Wallister goes back generations. Or do you seek to claim Valeria as Lodis does?
We are men without a country. We have lent them our swords because it suits us to do so. And we're looking for mercenary work, as it happens. Not hiring by any... And worry you'll leave for a bigger purse? Нет, ну если бы их сейчас We don't need перекупили прямо в outsiders to середине do our драки, это было killing. бы весело. He makes a good point. Let's rescue this duke, collect our reward, and be done with it. The craven who would choose lucre over loyalty deserves only one reward. Так, нам против костра напрячь. My life
Forgot. Taste of freedom is sweet. You have my thanks. Sweeter still that Wallister youths came to my aid. Denham, was it? Doubtless you and your friends are a gift from the Great Father himself. The Wallister boon is great, and our future bright. We are not alone in our loyalty. Upon word of your Grace's release, many Wallister have left their haunts for Almorica. And there is still time before the Galgastani come to remedy my freedom. Though not long, I fear. We must regroup. Now I must ask if the tale our guests have told us is indeed the truth. Upon my sword it is. We are outcasts from our land. I do not doubt your sword. It is the whiskers of your companion that give me pause. I hear a diviner matching his description was ever at the side of King Tristan when your new Zenobia came into being 2 years past, and that you, Sir Lancelot, were captain of the Holy Knights. Is the Saint King so brazen as to cast out the very men who placed him upon the throne? I, too, have heard tell of this diviner, but I am not he. Lodis plagues us with the Dark Knights, Lothlorien. How do we know that you are not some new menace visited upon Valeria? If new Zenobia does not seek to usurp, I would have your proof. Your Grace, these holy knights risked their own lives to win your freedom. A man can claim knighthood only when he serves a worthy lord. It is for such a man that we seek. I have your word, and its proof shall be in your deeds. You sought a reward. You shall have it, and employment besides. I would have you train our Wallister loyals as guards and soldiers here in Almorica. As you wish. Не, ну ладно, в принципе, пачку опытных рыцарей нанять, да. Now, Denham, your father was an Abuna in Goliath, was he not? I met him myself once. A wise man, Abuna Prancet. What happened in Goliath was a tragedy. Please, Your Grace, you must avenge our father. No, all the people of Goliath. Yet the enemy before us is Galgastan. They must come first, and for that, I will need knights. Knights such as yourselves. Will you join my table at Almorica? Us? Knights? As young heroes of Wallister, you will serve as a shining example to your clansmen. I would have you become knights in my direct service. Well, what say you? Of course. I mean, as you wish, Your Grace. I know Denham's with me on this. Excellent. Now, if you are to be a knightly order, you will require a name. What do you think? Yes, a fine name. You'll go far, I'm certain. I have much for you to do. Your first task takes you to the town of Chrysara, to the southwest. The captain of my knights, Sir Leonard, has gone there in pursuit of the former overseer of this castle, a necromancer named Nibeth. Truth be told, he's having a harder time of it than was expected. You'll be going to Chrysaro to aid him. Understood? Now before you leave, you'll want to fill your ranks with soldiers from Almorica and purchase such gear as you'll require. I expect you have little in way of coin, so I'm giving you 30,000 goth from the treasury and a few of my own knights to serve under you. You can count on us, Your Grace.
We won't let you down. Then may victory and glory await you, young heroes of Wallister. You've led us to gainful employ after all. My thanks. No, it is I who should thank you. So, you're off to aid one of the Duke's men. I regret we cannot join you. Above all else, stay alive. Win or lose, while there's life, there's hope. I'll try to remember that. Best not forget, the dead get no second chances. If death were our aim, there are swifter ways to go about it than soldiering. We fight to live. True enough. Still, do not needlessly seek out danger. Enough will find you as it is. Of course. Такую прокачанную пачку тоже не даст. You are the heroes of Goliath, are you not? I must thank you for saving His Grace the Duke. Indeed, accept my thanks on behalf of us all. And you are? Ravnus Loxarian, a knight in service of the Duke. I would ride to Leonar's aid myself, but His Grace has other need of me. I fear the task falls to you. No need of fear, friend. We took back this castle, didn't we? In a manner of speaking, I suppose. And what manner would that be? She and her fellow knights drew off the garrison defending the castle. Else, we would not have succeeded. If it were not for the sacrifice of others, we would be no heroes of Goliath now. Make no mistake, I have high hopes for you. We must unite the people behind us if we are to put an end to this endless war. Word of your heroics emboldens them. Then you hold us up as heroes to serve some stratagem, is that it? If you do not like it, give truth to the lie. Write your own fate on the battlefield. May fate smile on us both, Dame Ravnus. His Grace provided you with war funds, yes? Remember, they do no good sitting in your coffers. Arms, spells, provisions. Even a single magic ring can mean the difference between victory and defeat. She thinks highly of herself. I pray we are not near when she falls from such height. Response to join the party. Паром, скиллы, Access, Fists и... у него пинцер есть сразу же. Нормально. Конечно же, welcome. Рапель, лучник, просто с луками вкачанными. Зачус. Трейд Кудлс. Ну, окей. Виктория. Клерик. Спылы, хил и Авейтин. Окей. Пенсер. Копия. Копия плюс хил плюс лайтнинг болл. Так, show contain commands, shows you combines some color, recommends and master set action. Скорее это стыка some computers, such as items restore HP. Train allows you to partner training battle, you can retreat from the training anytime, and battling back from the party. Ну понятно, то есть в тренировочных боях
не набираешь никакого лута, только повышаешь экспо уровень, но не гибнут персонажи. Скачу на минуту. Дневник почитать. Так. 6, 8. Ну, то есть еще двоих можно смело накидывать. Возьмем Just give the word. Возьмем Валькирию. At your service. Возьмем еще одного лучника. What do you say? At your service. Клерик у меня эффективно 2.
you say? Стоп. What do you say? Right then. Farewell. Так, посмотреть по скиллам. Ты что-нибудь еще можешь? Success, crossbows. Так, инсаратак. Импакт что дает? Автокрит 100% точностью. Без контратаки. Неплохо. Так, ну спелов-то скорее всего вряд ли. Цестусы. Я думал, одна обычная. Ну ладно, с ним. Да. Так, по спелам Хилизарцизм, Vulcan Lens, Deadshot. Че и можно Awaken еще выдать? Да, в принципе, можно, чего нет. Так, Hammer Skills, эта же штука к чему относится? Она к Higgs. Так, с Бакаром тоже нельзя носить. Так, Awaken можно сюда купить. Удачная пицца и... На самом деле, слоты есть, и периодически можно на арбалет, наверное, перещелкивать. И неплохо, если бы... Тут есть сортировка на то, что он может носить. А, вот оно.
Processing стонов побольше взять. Так, а эти одетые приходят или нет? Полностью раздетые. А лучник по что? Тоже что ли вояки. Oh, there's a familiar. Надо лучника живой взять. Торгового лучника. Farewell. Так, по скиллам. Даггеры. Кстати, у тебя... Вот так. Перчатки.
перчатки для мага. Take a look around. Хоть пока не знаю, если посмотрим, сколько денег останется. Так. Заклинание. Заклинание. Ну, наверное, это можно... Поиск сна. Плачарна. Я правда не знаю, смогу ли... Ну ладно, посмотрим. Так, плюс еще один экзорцизм. Элементальных взять. Be well. Так, Awaken, скилла у тебя. Попробуем еще. Так. Вот оно в чем. Жаль. Ну ладно. Так, Poison Cloud совершенно точно. Critic Wave. Ну и сон какой-нибудь. Так, у тебя элемент воздух и дедшот это воздух. Ну окей. Айтемов скрыть. Так, Heal Awaken стоит. Давай экзорцизм. Instill Light она не могет. Да, вообще может. Стоп. Фэнтом может через Instill Light играть. Instill Shadow тоже инфluенса. Может заменить Валькирию и...
есть Shadow, Word of Pain и Ice Blast, например. Welcome! Так, нужно еще майнлифы. Майнлифы, точнее. Интересно. Это обычный. Ну ладно. Стол, зараза, дорого стоит. Парочку. Так. Хороший, зараза, дорогой. Ну, можно хотя бы этих штук взять. Come again! Сам раздать. Наверное, как так. Как, в принципе, слоты есть, можно сюда больше хилок повтыкать. Да, ну что-то на вроде вот этого.
засейвить сразу же. А, и этих двух мы обязательно с собой должны таскать. Грусть. Наверное, имеет смысл. Еще два слота есть. Понятно, что это. Типа тут онлайн-то много стоит, можно вводить. Но вряд ли достанет. Пусть живет. Так, ты добьешь? Добьет. Ждать. Блин, мне все равно туда там. Следующий он идет потом.
Ладно, поехали тогда. Кстати, можно прям... Так-то вообще... Мага сразу лететь. Бежишь. Да, давайте. Так, надо вот этот тормознуть. Это ж маг. Так, куда бы тебя... Можно попробовать усыпить. Как насчет поспать? Стой тогда. Так, сюда надо хил уронить. Попробуем там быстренько уронить мага. Можно с этой позиции, конечно, двоих, но надо бы кого-то подфокусить. Вот сюда встать, в это, сюда дать. Там под пинцем мы никого не поставим. Нет, ну...
Так, хил мага. Да, не стой на месте. Упасть. Давай-ка ты наверх залазь. Стой. Так, лучники. Вот шот есть. Да не, просто чего стоит, да бьет. Она прям под себя, наверное, не может удариться к сфере.
Ладно, стой здесь тогда. Ну, типа нормально, все примерно под 3-й уровень, я думаю, что можно в сторону. Так, Сильвер Фрэнсис. Да, надо пойти им поставить сразу скиллы. Так, лучника Tremendous Shot. Тебя Meditate и Concentration. Цели. Да, все.
Толпа теперь поймет туда ответ. Снова мы бегут цель. Окей, так, на самом деле там до 12 можно догнать. Так, 6 слотов, 2 надо убрать. Давай передам. Надо убрать лучника, надо убрать. Alistair rebels? Here? Then Almorica has fallen for true. Reinforcements for their kinsmen we've pinned down in Chrysaro. Make peace with the light, Wallister swine! Today you die! Тебе здравствуйте. You looked a lonely lot. Thought I might join you. Она пускай характер, он тем более он еще и I плеер. am Canopus. Step forward and meet your fate. Так, ну она, наверное, не дострелит, да? Просто пусть стоит. This is a Wallister fight. We need no help from you. А можно этого мудака друкнуть как-нибудь? Stubborn as ever, Меня eh? что-то уже How did one раздражает. so young grow so thick of skull? Thick! I'll give you thick! Ow! Not the wings! Vice, control yourself. Так, она чем-нибудь достанет? Сейчас, судя по всему. Отсюда вроде как достанет, да? А, стоп, это же... Да. Сейчас. Зацепить. Наверное, просто пока сюда сместись.
Так, Валькирии можно залетать. Кто там следующий? Да, наверное, можно. Хотя... Today we fight for Wallister honor. What's the matter? Lose your nerve? Or has the nagging of your pacifist sister unmanned you? Or... Thick of skull and a bully besides. That's enough squawking out of... Better a bird than a brute. Ugh, you're not men. Так, ну тут можно вот это выключить, наверное. Ну ладно. Вот как-нибудь... Куда-нибудь сюда. Let me tell you a thing or two about battle, Dinham. Clear the wax from your ears and listen. The key is to divide and conquer. Whether you face a fearsome giant or a timid dormouse, that's the way it's done. Focus your attacks on one enemy at a time. Да, нет, просто хилей. До Валькирии она достанет. Там лучники забегают. Ну, пока типа норм. Так, а кого мы там хотим зафокусить? Можно вот это вот внизу стоящее. Denham, Sibyls and mages cannot withstand the withering attacks of the front lines. Keep us in the back, where we can support our... Be mindful of the enemy's position. Use a bird's eye view. Лечи. Светом сдавай. Так, Валька. Нужно
за лучником бежать. Но я чуть не особо хочу. Да, я лучше здесь напрягаю. Можно скрытая профигачить. Хорошо пробивает. Так, ну, можно и на вот это пойти убить. One more piece of advice then. If you come across a blue card on the these can provide a boon to aid you for the rest of the battle. Stronger attacks, but a single unit can only benefit from 4 of these boons at once. Oh, and keep away from the red cards. Green cards raise a unit's core attributes. Take a close look at each card before someone picks it up to gauge its effect. Надо вот это убить. Так, тут хиляем Валькирию. Нужно лучника понапрягать. Так. На самом деле можно пойти взять из коста кого-нибудь долбануть. Там тем более, по-моему, пинцер сработает. Да, можно. В общем-то, можно и предзарядить. Ну и двинем в сторону мага.
Юлия напрягается. Ну, крипа вполне может и нет, он выжил. Надо за ним пройтись. Так, клирик. Стреляем. Так. Ничего не делаю, просто стоим. No place to die. This. Так, ну еще один стоун выпал, надо сразу кому-то выдать. Отлично, я бы сказал. Так, Канабус wants to join the party. Ну, конечно же, рекрутер. Command has been allowed to begin to task the party choose to give you experience points, change element. Refer to the play. Right. Ну, окей, потом посмотрю. Так, там важно... Кто-то там нахватал еще скиллов. Принцип. Так, у тебя вроде все на месте. Появились еще крутые топоры. Надо мне, наверное, Spirit Search выдать. Хотя, наверное, не надо. Она аишная. Будет вместо того, чтобы хилять, херачить куда-нибудь со своими этими самыми. Так,
медитацию. Все, больше нет ничего. Так, у тебя чего? Чего? Окей. Так, медитация и концентрация, да, у тебя выставлена. У тебя медитация появилась. Да ну. Так. Так, у тебя особо ничего. У тебя концентрация. Так, здесь вот что-то есть. Здесь все выставлено. Так, у тебя топор, лук. Так, споры ты можешь какие-то, ты еще и вставать можешь. Давайте каких-нибудь. Блин, жалко нет фильтра, когда чтобы он показывал только заклинания, которые он может доставать. Я так понимаю, у него он может какой-нибудь инстил элементальный воткнуть, потому что в принципе можно ему инстил Air туда поставить и очень порадоваться. Ну ладно, пока пусть с этим бегает. Ревайвер ему дадим. Хорошо. Так, еще один слот. Можем кого-то еще взять. Кому-то сэкономить было. На следующий бой поменять Фенсора, мага и лучника. Great Father! Ne'er have I seen such an undead throng. That necromancer uses men's souls for sport. Sleep, souls. Embrace the waiting everworld. Impossible! My exorcism has failed! Perhaps the corpses must be still before the soul can be put to rest. I've forgotten much in the quarter century that's passed since I last faced the undead. But listen to me, making excuses. Wait for me, Leonard. All I need do is hold out till reinforcements arrive. There, our liberators!
Great Father, smile upon us this day. Perhaps he merely bares his teeth at you, old man. The sleep has already taken your friends. And no common sleep. They descend the sepulchral stairs toward death. When they wake, it will be as unliving horrors. We only need hold until Master Nybeth's return. Give them not an inch, and show them no quarter. Moldova. Наверное, ловимся к этому чуваку в любом случае. Канопусом, кстати, сразу же управляет. Это прям здорово. Этот танк он нужен, да, а пока не нужен. Америка вытащить. Чувака надо выхиливать. Достанешь, да? Тогда просто махнул фигню. Так, ну дед вроде стал отступать. Так, дальше кто ходит? Стоп. Лучники, потом она, потом ты, потом на этой вот ногу, в принципе, можно вылазить. То есть нас сфигали 0%. Стиль юнитс. Наверное. Да просто стоит опять.
его надо ударить хотя бы один раз. После этого он считается что-то вроде награды. Так, что карты дают? Автоскилл. Физикал. Darkness на самом деле. Твое уважение тут дамаг. Речардж. Автоскилл можно было бы взять. Подвинем отсюда. Да, вставай. Я походу понял, что надо делать. Это, то есть после того, как мы его свалили, на него еще нужно кастануть экзорцизм. Да. Иначе он встанет через 3 хода. Серьезно. Бери ты карточку. Что ты думаешь? Определить. Магию это физурон поднять. Ну, давайте физурон возьмем.
принципе, отсюда можно, наверное, лукнуть шандарахнуть. Лежит. А, нет, это же максимальные хиты увеличит, по-моему. Или нет? Нет, это просто... Это именно что увеличит. Так. Ну, можно валькой сюда залетать и этих двух начать кошмарить. Еще второго не покошмарила. Так, Крастер, что у тебя? Таскил. Ну, таскил можно взять, да. Потом там где-то наверх ее загнать и оттуда бомбардировать фаерболами. Достанешь кого-нибудь? Достанет. Ну, ничего, просто стоит. Сейчас подхиляем вот этого красавца. Но ее все равно вниз надо спускать. В идеале потом сюда наверх заползать. В принципе, можно через сильный выстрел. Что пошло? Так. Криты, таскил. Магия, речардж. Еще может, конечно, пойти было криты подобрать. Или лучником потом подберем. Но в любом случае вот эту вот радость тормозить. Интересно, он сверху его отсюда ударит? Высоко слишком.
можно было сюда, конечно, встать, здесь вот онлайн заткнуть. Но как на следующий ход забежу. Наверное, стать. Успела забежать. Честно говоря, убьем. Чтобы не металось. Так, это у нас чарж, автоскилл. Ну, у меня нет автоскиллов. Magic. Да, наверное, пусть стоит, не стоит. Так, давай-ка. Скилл. Вот так нужно. Вот так делать. Where is Master Nybeth? What is keeping him? Надо сюда залезть, не можешь. Конечно. Сейчас посмотрим. Ну, тогда идем сюда, что еще делать? На молотком Эрика подлечивает. Я вот сюда шагну. Все-таки макс хп плюс 4. Да, она пусть себя и подхиляет.
Лучник. Лучник точно надо наверх. Ну да, давай вот здесь поможем. Скилл крип. Давайте крип возьмем. Так, ну тут надо врываться Валькирии помогать. Чтобы ее не задушили. Опус. Так, ну тут у меня вроде типа все норм. Так, это что? Physical Hard. Ее и возьму. Блин, там же еще эта погонь висит. Я чуть про нее забыл совсем. Там же еще эта погонь. Так, здесь мы лаемся. Берем экзорцизм. Да, надо Канопусам здесь помочь. Я надеюсь, там у кого-нибудь из Никиси хватит ума туда экзорцизм кастовать. Что за карта? Это мэджик? Ей мэджик не нужен. Слово совсем пока что. Ну, потихоньку будем. Сейчас. Отсюда достанешь.
Хотя зачем? Проверим, он отсюда достанет экзорцизмом. Достанет. Тогда аж через рюкзак придется тащить. Так, никого, но давайте лучника покидаем. Ну, а что, тут адвансим. Все, там уже никого нет. Ну, он вряд ли пострелит. Хотя... Да, не пострелит. Так, там тренер такой. Помощь товарищу в виде. Что, останешь? Останешь. Заряжаем крик, ломаем кабинет. Nybeth, even in death would I have served you.
появилась. Надо сдать. My thanks to you, Denham. You saved my life. And my apologies to you, Abuna. Such is our reward for striking blind. Already I've lost too many of the Duke's men. I know not how I shall face him. I am thankful that you, at least, still live. The Great Father favors us. As he is surely displeased by the trespasses of this Nibeth, the sorcerer of the foulest sort. Yes, Nibeth. He lies hidden in a rotting fastness beyond the town. Odd. With his men left at Almorica, I'd have thought him bound for Caritna. What could he be scheming? I want his head, whatever it may be plotting. I will not return to the Duke empty-handed. You mean to take the fastness with these numbers? Should we not withdraw and regroup? Were it only myself and the remnants of my men, I would find retreat more palatable. But do not forget our new allies. I have not. Yet be mindful of the Galgastani threat. Why, they might attack Almorica at any moment. As I see it, we would not have the luxury of choice were it not for the heroes of Goliath. Yes, of course. Advance or retreat. The decision is rightfully Denham's. Ну, знаете ли. Voltaire, Sarah, I know you'll not object. Then it's settled. We are yours to command. Так, то есть сказали, что понятно решение. Wants to join the party. Еще один клерик. И это хорошо. Старый еще плюс одна лучница. Так, рыцарь. И это хорошо. Если он еще с аурой, так вообще будет замечательно. Так. Мне надо Европу.